Dumelang. Sebakeng sa gana jwalo re tlo lebelela limits and derivatives. A re lebeleleng question number 30. Yona e re determine the infinite limit of the function. Function ya rena e says the limit when x approaches pi from the left of cosec x. Now ge re seka putšiši ya rena ba re hwetša infinite limit. Now go raya gore ba šetše ba re fele seripa sa karabo ya rena go gore the limit is infinite ka mokgwa, and then se ba reng re se hwetše ba no raya gore re hwetše gore re a tseba gore infinity e ka ba positive goba ya ba negative. So se ba re gore se hwetše ba no raya gore re hwetše gore this infinite e positive or in negative. Now a re boeleng go function ya rena cosec x. Re a tseba gore go kry infinity gantši go ba go na le division by 0. Then go raya gore this function re ka kgona go engwala gape ka mokgwa o. Ka gore re a tseba gore cosec e lekana le 1 divided by sin x. Ke ka baka leo re hwetša this infinity. Now gantši go tlo solva go tlo kry-a karabo mo go nyaka o tseba ka kudu ka ga sin x. Now go raya gore le graph ya sin x e ka re tšwela mohola. So a re trogeng graph ya sin x re e boneng. So re a tseba gore graph ya rena ya sin x e ka mokgwa o, and then graph e ile re thuša gore re kgone go hwetša gore as x approaches pi from the left, is this sin x ya rena e positive goba e negative. Then go raya gore re kana ra re sin x approaches 0 ka gore re a e bona gore when x is pi, sin x is 0. Then re bona gore sin x approaches 0 as x approaches pi. And then this from in there re ya gore botša gore e nyarela ka mo go left. E ile re thuša gore re kgone go hwetša gore sin x ekwe e tla e le positive goba e tla e le negative. Now ge re lebelela graph ya rena ge o batamela pi o e tšwa ka go la left, graph ya rena e ka mo godimo ga the x axis go raya gore is positive. Then ge e le positive, then e kgona gore botša gore this sin x will be positive mola re na le 1 e leng positive. Gona re ile go ba le positive ye o e dividang ka positive, and then ra ba le positive infinity, and then go fela fao.